Hola amigos de P1, bienvenidos a el noveno programa de esta saga que ahora sí finaliza luego de este gran viaje que hemos tenido en Estados Unidos, en Indianápolis, en el Grand Prix de Detroit, y lo adelantamos la semana pasada, que habíamos tenido por segunda vez en la historia de P1 una visita al corazón interno de Dallara, pero será mucho más amplio este programa porque nos meteremos en las raíces educativas que tiene Dallara, esta casa gigante, el máximo constructor de autos de carrera en todo el planeta. Nos vamos a meter con Owen Snyder, el responsable del armado, de la construcción, del chequeo de todos los elementos de seguridad dentro de Dallara, en el armado de los autos de IndyCar, y nos va a contar cómo fue la evolución de los autos y lo último que tienen en seguridad, especialmente con la protección de las piernas de aquel accidente, recuerda, ¿no?, de James Hinchcliffe, que casi muere lamentablemente porque fue atravesado una de sus piernas con una barra de suspensión. Lo salvaron de milagro. Bueno, el chasis realmente tuvo muchas modificaciones, lo va a contar adentro del taller de Dallara, y además nos vamos a meter en la explicación del aeroscreen, una pieza que ya llegó hace 3 temporadas a IndyCar, y en esta especie de evolución del halo realmente ha demostrado que tiene una gran utilidad en seguridad, con esa especie de parabrisas como una cabina de helicóptero donde ahí va metido un piloto. Y luego nos meteremos en la historia del Dallara Academy, ¿no?, en la parte educativa de este programa, con la historia del auto autónomo, que ya compitió, que tiene próximas carreras, será en Monza la próxima carrera de este auto, que se maneja absolutamente solo y que lo construyen chicos de universidades de todo el mundo. Realmente una historia fantástica. Y estén atentos a lo de Dallara Academy. Para todos los chicos de Latinoamérica que nos miran en P1, hay una gran oportunidad para meterse en el corazón de los fierros del automovilismo de primera en Italia. Métase adentro del corazón de Dallara. Dallara, más que una fábrica, una escuela. Okay, here is a brand new current IndyCar monocoque. Most people just refer to them as a tub. And this is really the driver's office. And we like to think it is the driver's safety cell. So we've made this as strong as we can for maximum protection. 2 big concerns are one, for an impact to absorb some of the load so the driver doesn't get a concussion or break a fracture or whatever. And the other is we hope we've got this design so nothing penetrates through the monocoque. Now we've had several incidents. The biggest or worst incident we've had has been with James Hinchcliffe at the Speedway, where a piece of suspension went through the monocoque in this area here, went through the cockpit and went through his leg and captured him in the car. They could not pull him out because the suspension arm was in his leg. As soon as they realized that, pulled the suspension arm out, they could get him out and get him the attention that he needed. Very bad situation. He was bleeding very, very bad. So the immediate response time is what really saved his life. So what we did after that, we did a big investigation. How can we fix this? So first thing we've got many updates. You can see parts bonded on the monocoque, on the cockpit rim, more strength, but especially in this area where this piece of suspension broke and speared through the monocoque, we have got
We have got a Dyneema plate and another piece of steel, stainless steel, on top of that. So when a suspension arm breaks the bolt or the joint, it breaks off and hits on that piece of steel and skips down. So in most accidents, we see the suspension breaks or folds up, and we can see where it breaks off and hits on that plate. It'll dent the plate. It'll probably be okay in the all the composite materials we have, and just skips down. So we feel pretty confident we have stopped those suspension arms going through the cockpit. Like I say, we have carbon fiber, we have Dyneema strands, and we also have Kevlar, and we have Dyneema. You can see these different colored. So we have many materials to help give it more strength and keep it from things penetrating through. We have to protect the driver. So the other added parts that we have made, obviously, have been the aero screen and the frame. So the frame, the titanium frame, bolts to here, comes up, and then bolts on and attaches to the roll hoop. So this will have a cover on it where you won't see the steel and the titanium parts. It's all covered, but the aero screen, which we will see later at the racetrack, is added on top of this. So now we almost have a closed cockpit. There are just 6 studs, 6 bolts that hold the engine on. Now they're large, and we know what it takes for that to break away. So that is designed in, what kind of crash it takes to break away. But 2 up here, left and right, and then lower studs to stick out. So the engine comes up, bolts on there, then the gearbox, then the rear crash structure. So all of that's designed to take a load or a hit, and most of the time it doesn't break away. Sometimes it does, but we feel that driver is still protected in that monocoque that's got all those safety features and materials built in it. Yeah, we have what we call tethers that hold the wheel assembly on. So we have this tether that's got a known strength, and we have 3 of these on every wheel. So we have many tethers, and they're bolted in different areas of the car. So we try to keep the wheel on, even if the suspension breaks, try to keep the wheel on with the tether. And okay, if it does go away or another driver hits that wheel, that's why we have the aero screen. So the frame and the screen are to protect the driver from any debris, no matter how big or how small it is, hit the screen and bounce off the screen. We've got how strong that windscreen is, and that's exactly what we did. We took a full tire, wheel, upright assembly, and during tests, tested that amount of weight at the screen to make sure it would hold up and not break. The screen is very thick, so it's also strong. 1998, 97, 98, the first generation Dallara, I mean, the drivers were still very far forward in the car. So over time, we have realized
let's give the drivers, there were a lot of foot injuries. They'd get a crash and they would get up to the driver's feet. So first thing was, let's move the driver further back in the car, give more crushable structure to protect the driver in front. So biggest thing we did was move the driver back. Then we made the car, the body work wider than the wheels. So when the drivers hit side to side, it's body work. They don't get into the spinning tire and launch over another car. So we like to think the wider car body work, now when they hit, a lot of times they just bounce off each other and don't go up in the air. So that's another safety thing. But then all the safety items, the foam, the seat material, all that, the driver sits on very thick foam right behind you, the headrest, the newest headrest for Indy. Trying to keep the driver's helmet in that headrest and not stretch over it, where the head helmet would come out and over and injure his neck, his or her neck. So we added this on. This was new for this year, to keep the driver's head always into the safety foam. So, just always working, looking at accidents, study what happens. Now we have in-car cameras. We can see when the driver belts do stretch, how far the driver moves, and then try to address it. And this is how we did one incident with the driver getting up and over the headrest. We made it taller. Like on a front hit, we have a new front, we call it a front clip, but about 1 foot section of a new monocoque can be cut the bad part and graft on. We can fix a damaged front up to right here. That can tell us if it can be repaired. If it's beyond this, then we can't repair it. But if it's in front of this, we have a whole brand new front piece of monocoque that we can cut off, graft it on, and have a nice fixture to keep it straight. And then we torsion test it to make sure it's as strong, and then it's okay. So that's common. The monocoque, the nose, and the rear attenuators are made in Italy because those are the main crash structures where most of the crash testing, whether it's FIA approved, they're in Europe. Our factory's in Europe, so it's easier to test those different components and make them over there in Europe. But we make a lot of the other body parts. We make all the suspension for Indy Lights and Indy cars, NXT and the Indy cars here at this factory. So we have made, since the Dan Weldon car, we have made all the suspension right here in this factory in Speedway. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. As we were speaking, some of the big upgrades throughout the years of Dallara, this would be our Generation 1 car. This is a 1998 car, first generation. 97, 98, and 99 cars were all like this. But you can see how narrow the bodywork is, how forward the driver sits. His feet, Eddie's feet, are like right here, almost in front of the tires. So you see, you go to the back of the car, you see how much tire is exposed, just tire to tire, and that's bad when they touch, because one might go over the other. So that was Generation 1. We could go around the corner here and see a current generation, which is our 4th generation car, the IR12. And as I was saying, the first thing you notice is the body work is full width to kind of cover the tires. So when they touch, it's body work to body work. Yeah, so the car's gotten much wider. The drivers move back in the car. You see how much higher that headrest sets in the car to make sure that the helmet is on impacts has always got that safety foam. And then you can look in if you want and see the seat and foam all the way around the seat if you look inside, all for crash protection. You can see how the frame, the titanium frame, is all covered, but it does bolt into the steel roll hoop that is underneath the cover. And you can see the titanium front part of that frame with its 6 fasteners that bolt to the monocoque. In accidents, trying to keep the cars on the ground, because that's the safest place to be, we've got all this crash absorbing stuff built into the car. As soon as they get up in the air, it's bad things. So we've come up with these all the way down both sides. We call them stability wickers. So it's more downforce when the car gets slightly elevated to try to keep the cars on the ground. So therefore, Indy only, we need the higher speeds to really make them work, or activate them, I guess. So these stability wickers go all the way down the car, with the largest being here on the tire ramp. Like I say, it, nothing's 100%, but we feel that's a much bigger improvement, especially at Indy with those speeds of keeping the car on the ground. Indy only, I believe, right now, because of the higher speeds. We don't see those at other tracks. Yeah, I think back, 2016, 17, 18, we could see that there were other safety features on race cars, and we saw the Halo from Formula One. We saw their version, and we knew with the added speeds of IndyCar at some tracks, the Indy 500, very fast speeds, that we needed to add more safety to the cars. So we looked at different options and whatnot, and then IndyCar got involved and thought it'd be good if they had Red Bull work and design this combination
aeroscreen frame and screen because they had done the work. They had submitted a design to the FIA to Formula One. So it was IndyCar's decision to bring Red Bull into it to work in conjunction with us, with Dallara. So Red Bull designed the frame and kind of designed the screen somewhat, and then it was up to us, Dallara, to figure out how to fit that to a current car so a team wouldn't have to go buy a new car. So Red Bull did all the testing and all the strengths, and definitely it is strong enough for sure to support the car going upside down, or several cases the driver would be safe between the frame and the screen. So we figured out how to adapt that to the current IndyCar, and it looks pretty reasonable. You know, it looks like maybe it was designed in conjunction with the car, but I think that was just both parties working together, doing a very good job. Dallara US, Dallara Italy, and then Red Bull in Europe. So worked out very well. And then we, on top of that, we, in conjunction with IndyCar and PPG, did testing of the screen. How strong is the screen? It's very heavy, it's very thick, polycarbonate, 2 layers on top of each other, very thick, so very protective. So we feel a wheel or an upright assembly could come off a car and hit the screen, and it wouldn't get into the cockpit. So we're very confident it's strong enough. Well, that's what prompted to push and get this done as soon as we can. Like I said, we could see what Formula One was doing, and the frame is good in a case, but for us with ovals, you know, higher speeds, harder walls, and a lot more debris, a lot more parts come off the car because you're traveling at super high speeds. So we knew we needed the screen. I say we, IndyCar, Dallara, we knew we had to have the combination of both. We did a lot of aero testing, CFD work or in the wind tunnel or whatnot, and through IndyCar we try to give that information. IndyCar spreads it out to the teams to try to give them information to get started, and then each year a team goes back to the same track and tests and whatnot. They gain more knowledge and they pick up speed. So you see, like the Indy 500, which we were just at, the cars get a little quicker each year. It's just learning, understanding what the tires can take, the loads they could take, how long they last. But yes, it did slow the cars down speed-wise, but they have we have got back to understand why, and have made small improvements, small parts, small aero parts to get the speeds back up, especially at Indy, the Indy 500. Yeah, I think the biggest changes are addressing the cockpit, the airflow. Not much air in there. We've basically forced all the air around the car and not much gets in. So we've made different ducting. One duct primarily goes into the driver's helmet. So there's one fresh air duct that strictly goes into the helmet. They'll either put it in the front, put it on top, put it in the side, but they do duct cool air into the helmet. So that helps the driver there. We've gotten different ducting, different areas to duct work through the cockpit, mainly some from the nose, some from the shock cover. So midway up at the start of the aero screen frame, there's openings to get air in through there. So it's mainly channeling, getting fresh air, getting more airflow in the cockpit.
The nice thing is they have not complained about the vision. You know, it's a very thick screen. It's got a lot of shape, but we have done a very good job, all the testing, and like I said earlier, PPG helped us because they do canopies for fighter jets. So they have a lot of technology. They were able to help us on that. So the vision is very clear, and the biggest complaint has been the heat, the lack of airflow. So a car gets stopped on course, the driver gets hot, the car gets hot. Not much we can do about that, but as the car is going, drivers getting fresh air. Every crash is different. Different parts break, different parts bend, and yeah, it's a continual study to design the next car even safer, lighter, stronger, safer, and different materials. There's always different types of materials. There's so many different carbon composite materials involved in just the monocoque, you know, so it's just taking advantage of all the new materials, new technology. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Calidad en movimiento. The Autonomous Challenge project kicked off at the 2019 Indy 500 with a workshop they had with the managing company ESN, Dallara, and some of the universities, kind of talking about the project, what they intended to do, what they intended to achieve, and they sort of went from there. The project really began the hands-on work in 2020, kind of spring 2020 into the summer, where we began working with Clemson University and started exchanging CAD with them and kind of coaching the students on how to design for manufacturing and how to integrate the systems into the car that they were working on. So a lot of these were grad students, and some of them were mechanical engineers, some of them were electrical or computer science engineers, and they would come to us with ideas and say that we want to put this in the car, we need to find a good place for it, and we would coach them and say, here's what you can do, here's what you can't do, here's what's not practical, here's what you need to think about. And that was the design process of the car. So it was an education system as well for the students, as well as a competition. As we got through that, we went into production. We started manufacturing the parts that we designed along with Clemson to integrate the new engine and the autonomy systems into the monocoque of the car. The autonomous vehicle uses radar, LiDAR, and cameras
to see its path around a track that's predetermined by a GPS path. So the teams will kind of elect the GPS path they're going to use around the track, and then they'll program how many laps that's going to run, how fast it's going to go, and that's where the car will go and make the laps. And that was a part of the competition as well, that they had to meet certain speed requirements. They also had to avoid obstacles that were put on the track. So using that, again, that radar and LiDAR to miss obstacles and to run around the track. Started with Clemson University, a lot of their grad students. I worked closely with them in designing the initial car, them being in South Carolina and us being in Indianapolis. Once we got through that initial design into the summer of 2021, all 10 universities that were a part of the challenge came to the Humco shop in Indianapolis and spent most of the summer into the fall there working on the programming and the assembly of their cars. So it was a great experience for them, not only to see Indianapolis and the Indianapolis Motor Speedway, but also to get the hands-on experience of actually building a car in a shop that has a run-on track. So the next race, as I understand it, is in Monza. A handful of the students of the schools, not all of them, have taken their cars over to Monza, and they're going to run here in a few weeks for, I believe, an auto show that Monza is having as an exhibition run. And then I think next year they're going to have an actual race, again at Monza this time. Part of this being an educational experiment was for these students to get hands-on experience with these autonomous systems, and once they leave their universities and go out into the working world, they're going to use the skills they learned and the experience they gained here to integrate autonomous systems into road vehicles as that technology starts to become more prevalent in the world. So I mean, all the schools and all the students put in a lot of work with varying degrees of success. Some students or some schools were able to get to a lot higher speeds than some of the others, but the winners at some of the races involved a speed challenge where two cars would run around the track and they would increase their speed and they would try to pass each other using the autonomous systems. But the winner was the car that was able to maintain the highest speed in this process. In Vegas, I think they were hitting 170 miles an hour. Yeah. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Misiones, located in the north of Argentina, strategically nestled between Brazil and Paraguay, is one of the provinces with the highest economic growth and development in recent years. With this site, Silicon Misiones is born, where already more than 30,000 people have been trained in full-stack web programming, AWS Cloud, data and analytics, biotechnology, and blockchain. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria.
Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Bueno, es un honor estar aquí en esta nota. Andrea se va a presentar lógicamente él mismo y nos explicará, Andrea, lo che significa l'Accademia Dallara para todos los jóvenes del mondo. Allora, buongiorno. Allora, sono più di 35 anni in Dallara e per quasi 30 anni sono stato responsabile delle competizioni qui in America. E appena prima del Covid abbiamo lasciato la nuova generazione di ingegneri e ho dedicato gran parte del mio tempo a insegnare. E sono qui a Indianapolis con i ragazzi del Master Degree della Race Car Design e quindi a cui insegno due corsi, uno è Race Car Tires, pneumatici da competizione, e l'altro è Applied Vehicle Dynamics, quindi l'acquisizione dati, le prove di laboratorio, simulatori di guida. E questo è stato il viaggio con i nuovi studenti per far conoscere il mondo dell'IndyCar. Prima di tutto l'idea è di riconoscere, restituire ai giovani quello che noi abbiamo imparato. E allora li abbiamo portati qua per far vedere cosa sono le competizioni. Ed è un'esperienza molto profonda perché al di là di quello che è la Formula 1, conosciuta qui, hanno interagito direttamente con i piloti, con i meccanici, con gli ingegneri, con i poliziotti, con gli yellow jacket e questo ha fatto capire loro che il lato umano delle competizioni, che non è soltanto le automobili, ma soprattutto le persone. Questa esperienza è stata incredibile secondo me. Immaginate un pilota a 225 miglia, 360 all'ora, è via radio, nella competizione, deve fidarsi di quello che è il suo ingegnere in cuffia, perché la velocità è altissima, e deve fidarsi dello spotter che sono nella curva 1 o la curva 3. Lui si fida totalmente delle persone. Poi certamente è la guida di un mezzo tecnico, ma il legame di fiducia è essenziale. Puoi avere anche la macchina migliore del mondo, ma se non ti fidi di quello che ti ha stretto l'ultimo bullone, tu non andrai mai forte. I ragazzi hanno un bachelor, quindi una laurea triennale o 4 anni in ingegneria. Ingegneria meccanica, ingegneria industriale, ingegneria aeronautica. Poi si iscrivono a questa accademia, a questa università che è un master degree, dopo postgraduate di 2 anni, e c'è una selezione in base ai voti, in base a un test, e generalmente ci sono il doppio delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili. Quindi nel nostro ci sono 6 indirizzi, uno è Race Car Design, uno è Advanced Manufacturing, per esempio per la produzione, uno è per High Performance Cars, che è fatto con Lamborghini, uno è High Performance Engines con Ferrari, poi c'è Motorbikes con la Ducati, e ogni indirizzo ha massimo 25 posti, quindi è un postgraduate, dura 2 anni in base ai titoli, e chi entra ha questo percorso, e uno di questi percorsi è in Dallara. Fanno le lezioni le facciamo noi ingegneri di Dallara. Allora, diciamo che non siamo da soli. Prima di tutto c'è un consorzio di università. C'è l'Università di Parma, Modena, Reggio, Bologna e Ferrara, che sono 5 università della nostra regione. Poi ci sono le aziende. C'è Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Tauri, Marelli, Bosch, Ducati. Ciascuno fa parte di questo consorzio, tutti insieme. Estamos aquí con 3 compañeros de trabajo, porque todos somos compañeros los que estamos en el auto racing, en el automovilismo, porque somos fanáticos y creo que esto sin pasión no se puede hacer. Y ellos están cumpliendo un sueño
que puede ser visto para todos los amigos latinoamericanos que nos pueden estar viendo. Muchos chicos, muchos jóvenes, muchas chicas que se interesan también en el automovilismo en toda Latinoamérica. Ellos están cumpliendo un sueño y están viviéndolo aún, porque estamos en medio de la Academia Dallara, ¿sí? Lo vamos a llamar de una manera castellana al Dallara Academy. Contame cómo es simplemente vivir este sueño y qué significó en tu vida estar viviendo donde se cocina el automovilismo mundial. Bueno, ha sido un cambio tremendo, porque yo estudié una ingeniería normal, ingeniería mecánica, y de la noche a la mañana empezamos el máster en Italia, en Módena, el primer año, y el segundo año ha sido en la Academia Dallara, en la sede central, y las clases las hemos recibido directamente de los mejores ingenieros que hay, del jefe de diseño, del jefe de aerodinámica, del jefe de dinámica del vehículo. Hemos conocido los coches que están compitiendo a primer nivel mundial desde el primer minuto. Entonces ha sido al principio un shock, y ahora pues estar viviendo literalmente un sueño y poder tocarlo, verlo todo desde tan cerca, es increíble realmente. Lo que ha pasado con Fernando Alonso en los últimos años en España ha sido realmente increíble para ustedes, un país muy identificado con el motociclismo. Lo que ocurrió con Alonso les cambió la vida a los fanáticos del motor. Sin embargo, en Academia Dallara está muy relacionado a IndyCar. ¿Cómo has vivido esa pasión de meterte aquí en el IndyCar, justamente con Alex Palou largando primero en las 500 millas de Indianápolis, pero ya un piloto campeón de España en la categoría? ¿Cómo se vive eso de IndyCar y la Fórmula 1 para ustedes en esta academia? No, definitivamente creo que hablo por muchísimos españoles que hoy en día son aficionados al automovilismo en general y a la Fórmula 1 en particular, y definitivamente por él y por mí, que nos hicimos fanáticos, nos convertimos en fanáticos cuando Fernando Alonso empezó a cosechar éxitos en la Fórmula 1. Y durante muchos años esa ha sido probablemente para nosotros como se le llama, ¿no? la categoría reina. No había nada mejor, no hay nada por encima. Pero cuando uno crece, cuando uno estudia ingeniería, cuando uno estudia ingeniería del automovilismo específicamente, descubre que la Fórmula 1 solo es un porcentaje muy pequeño de la cantidad de coches que hay compitiendo en cualquier momento determinado por todo el planeta. Y en particular, si hablamos de IndyCar, obviamente creo que el interés de muchos españoles también, o de muchos hispanohablantes en general, empezó cuando Alonso decidió perseguir el sueño de la triple corona y competir en las 500 millas de Indianápolis. No tuvo fortuna, no tuvo suerte en aquellas dos ocasiones en las que participó. Pero ahora, al estudiar en la Academia Dallara y entender bien la relación tan profunda que hay entre Dallara y esta categoría y este país en general, uno entiende que no todo es Fórmula 1 y que la IndyCar es también algo bellísimo, y que creo que todo el mundo que le gusta la Fórmula 1, si empezase a seguir la IndyCar, se convertiría en un fanático al instante. Bueno, acá nos vamos para México, lógicamente, bueno, Pato Ward, Sergio Pérez en la Fórmula 1, pero vamos a dejar las categorías. Vamos a meternos en lo que le interesa a ese joven latinoamericano que nos está viendo y sueña con esta posibilidad que ustedes están viviendo. ¿Qué significó ese primer mes, esas primeras clases, para ti que eres de México, meterte en esa cuna del automovilismo, no solo italiano, sino también mundial? Claro. Al principio fue algo verdaderamente, yo diría, surreal, porque tuvimos que competir a nivel mundial contra 30 más estudiantes de diferentes países. Claramente cuando llegamos tuvimos varias relaciones que yo nunca pude haber creído. Empecé a conocer gente directamente de Maserati, de Ferrari, y tanto en Fórmula 1 como en otras categorías. Y pues lo que yo recomendaría para cualquiera que quiera estudiar esto es comenzar con ingeniería mecánica. Yo, por ejemplo, estudié mecatrónica, después hice una maestría en ingeniería mecánica en Estados Unidos y eventualmente terminé acá porque este es un sueño que yo siempre he querido tener y cumplir. Y eventualmente apliqué, me estudié todo este tiempo, hice la entrevista para poder entrar y pues bueno, aquí estamos. Bueno, es importante lo que contó, porque el mundo, los jóvenes,
están viviendo una especie de crisis a nivel mundial con el interés por el estudio. Y acá es educación pura en la Academia Dallara. Bueno, vamos a meternos más en cómo trabaja la Academia Dallara para explicar cómo fueron las primeras experiencias y con quién tienen clases, porque eso es increíble realmente. Sí, bueno, los envidio hasta yo mismo, ¿eh? Yo me envidio a mí mismo pensando en el año que viene, me doy envidia de este año. Tuvimos clase, por ejemplo, de diseño de chasis y de carrocería con el jefe de la oficina de diseño, que es don Luca Piñaca, y bueno, no sigue un método de enseñanza muy estándar. Las clases son muy interactivas y lo que nos hace sobre todo es pensar, intentar resolver problemas complejos, darle mucha importancia a los detalles del diseño, que es donde fallan las piezas, donde se rompen las cosas. Hoy día está todo, digamos, inventado y donde pueden fallar las cosas es en esos pequeños detalles. Clases, por ejemplo, de ruedas, de coches de carreras, que es una asignatura que se puede encontrar, yo creo, en muy pocos sitios del mundo. Nos la impartió don Andrea Toso, que fue jefe de dinámica del vehículo y del programa de competición de Estados Unidos, colaboró con SpaceX y digamos que un recorrido desde la teoría hasta la práctica y con toda la experiencia que puede tener una persona que lleva, bueno, que ha vencido en las 500 millas de Indianápolis y que ha estado ganando campeonatos de IndyCar durante años. Aerodinámica, hemos hecho prácticas en el túnel de viento, hemos hecho prácticas de CFD, de Computerized Fluid Dynamics, dinámica de fluidos computacional. No sé, me dejo cosas segurísimo. Pero digamos que hemos tocado las piezas, tocado las partes, hemos visto la práctica desde el minuto uno. Y siempre de forma interactiva, porque además una gran suerte, o bueno, no es suerte, es el resultado de su trabajo, pero es que los grupos, nuestra clase somos 25 personas. Yo no he tenido una clase de 25 personas nunca, ni en el colegio. Claro, 25 personas con un ingeniero de este nivel dan para mucho. Quiero hacer esta pregunta porque los que tenemos apenitas sangre italiana, porque si bien me identifico con la sangre española, también tengo un costado italiano, Italia lo que significa el automovilismo. ¿Cómo se vive en esa región, en ese valle del automovilismo que ha llamado Dallara, el automovilismo en sí, el racing en ese lugar? No creo que haya ningún país en el mundo donde uno se sienta como en Italia si es aficionado al automovilismo, ya sea de competición o ya sea en términos de coches de producción masiva. Es extraño, ¿no? Llegar a Italia por primera vez y entender que uno va encontrando este tipo de superdeportivos por la calle, ¿no? Y en cantidades bastante grandes y llega un momento en el que uno ya no tiene sensibilidad al respecto, como que pasa un Ferrari por el lado y uno piensa, de acuerdo, otro Ferrari, ¿no? Ya como que deja de ser especial, por así decirlo, pero si uno vuelve un poco atrás y piensa realmente en lo que está viviendo y en lo que está pasando y todo aquello que le rodea, realmente es algo especial y es algo que se vive y es algo que se palpa y que se siente. Es un poco difícil de explicar con palabras, honestamente, si no se ha vivido, pero nosotros que venimos de España realmente se puede apreciar la diferencia. Bien, perfecto. Hago esta consulta, sé que es una pregunta complicada, quiero que te tomes tu tiempo. Ustedes son la generación que van a convivir, ha cambiado el mundo en los últimos meses con la inteligencia artificial. Y estamos hablando de un deporte que hace años que viene haciendo simulaciones, pero esto de la inteligencia artificial aplicada a otros aspectos de la vida hace como temblar muchas cosas de la humanidad. Pero si le vemos el costado bueno, creo que en el automovilismo puede llegar a ser usada. ¿O no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo en lo personal, si aquí van afuera, van a ver, por ejemplo, un IndyCar autónomo, lo tienen ahí. Pero esto es mi opinión personal. Yo creo que la inteligencia artificial más que nada va a servir como una herramienta más para poder desarrollar cosas más avanzadas y poder quitar un poco de carga de trabajo para que los ingenieros se puedan enfocar en otras áreas que quizá la inteligencia artificial no pueda lograr hoy por hoy. Entonces yo no le veo como algo malo, como has dicho. Yo creo que es algo bueno que va a trabajar en sinergia entre las dos
áreas. Bien, perfecto. Y la última consulta es cómo han llevado esta parte teórica en la Academia Dallara a la práctica. ¿Se ha trabajado con piezas? ¿Se ha trabajado en circuitos, en autódromos? ¿O eso es en momentos digamos que se vienen en esta etapa? Bueno, que me corrijan mis compañeros si me dejo algo, pero desde el primer minuto, dependiendo de la asignatura, pero desde el primer minuto básicamente se ha ido a la práctica, no se ha dejado de lado la teoría, porque no dejan de ser ingenieros y ser los mejores en lo que hacen los coches de carrera más rápidos del mundo, pero sí que es verdad que tienen allí los coches, tienen los coches de Le Mans, tienen los coches de Fórmula 1, tienen coches de Indy, entonces cada parte que se nos ha ido enseñando, se nos ha ido enseñando en teoría, se nos ha ido enseñando también en práctica, con aerodinámica, con dinámica del vehículo. Hemos estado en el túnel de viento, hay muy pocos túneles de viento en España, por ejemplo, habrá uno o ninguno, hay países en los que no hay. Se nos ha llevado al túnel de viento, hemos hecho simulaciones con dinámica de fluidos computacional, hemos estado en los poster rigs, en laboratorios de inercia, hemos estado en un simulador de 6 ejes profesional en el que, al que van los pilotos a probar los coches y en el que desarrollan los ingenieros los coches más rápidos del mundo. Así que ha sido teoría y práctica, teoría y su aplicación práctica, sin perder el tiempo y sin dejar de lado la calidad de los fundamentos de la teoría, que te puede dar la teoría. Una pequeña pregunta para los tres y ya vamos finalizando. ¿Tu sueño luego de la Academia Dallara? Bueno, pues hasta no hace mucho tiempo habría dicho que mi sueño era trabajar en la Fórmula 1, pero después de hacer esta visita a Estados Unidos y a Indianápolis y de ver desde dentro cómo funciona esta categoría, tampoco diría quizá que mis prioridades están cambiando, pero definitivamente mi forma de pensar sobre ciertas cosas ha variado y ahora creo que estaría mucho más abierto a trabajar en una categoría como IndyCar, donde todo el mundo, la verdad, involucrado tiene una mentalidad muy distinta, no solo ya a la italiana, sino a la europea en general. Entonces creo que ha sido realmente, me ha abierto los ojos esta experiencia, no solo Indianápolis, quiero decir, sino el estar en la Academia Dallara, porque me ha permitido ver que hay vida mucho más allá de la Fórmula 1, que hay trabajo mucho más allá de la Fórmula 1 y que se puede tener una gran carrera donde sentirse completamente realizado en una gran cantidad de categorías a las que pienso que la gente debería prestar quizá un poco más de atención. Te escucha Latinoamérica, vos que sos de México. ¿Tu sueño? Mi sueño es trabajar en las áreas para mejorar la seguridad del deporte motor. Puede ser comenzando en alguna empresa que desarrolle estructuras y el análisis FEM, que es de elemento finito, para precisamente disminuir los riesgos cuando uno conduce, porque el riesgo siempre estará ahí, ¿no? Pero pues sí, eventualmente eso y, ¿por qué no? También quizá estar en el cuerpo legislativo que persigue eso dentro de la FIA. Perfecto. Y me falta tu sueño. Mi sueño, yo creo que trabajar aquí en la IndyCar y hacer, si acaso, una 20ª parte de lo que han conseguido aquí don Gianpaolo Dallara o don Andrea Toso o don Luca Piñaca y todas estas grandes personas que están aquí con nosotros. Me gustaría recordar que el ingeniero Dallara tuvo una experiencia bárbara porque una persona hace muchos años le dio confianza cuando él tenía 26 años, que fue Ferruccio Lamborghini, a donde él hizo su primer auto que hasta ahora es espectacular, que es el Lamborghini Miura, y lo dibujó cuando tenía 26 años. La carrocería fue Marcello Gandini, pero toda la parte mecánica fue Gianpaolo Dallara. Entonces él quiere poder devolver lo que recibió de Lamborghini en los años 60, 67, 68, cuando dibujó
lindo auto. Y se terminó este programa que realmente, bueno, usted sabe que yo tengo un costado muy educativo, hace años que llevo charlas con la motivación educativa, de lo importante que es estudiar para los chicos, y siempre lo vinculo con el automovilismo. Hace casi 20 años que recorro el país con estas charlas, junto con otro periodista como Roberto Verazategui. Por eso Diego Zorrero, cuando vio este programa, le encantó, porque yo digo, ¿cómo lo podemos hermanar a la parte de seguridad y la parte educativa? No, y hagamos una gran escuela, porque Dallara, en definitiva, ha hecho una gran escuela, no solo acompañando a los chicos para meterse desde el costado educativo en el automovilismo, sino haciendo escuela con autos seguros. El accidente de Justin Wilson, lógicamente, que pierde la vida con ese impacto del neumático, que golpea, perdón, una pieza de uno de los autos golpea en su cabeza, dolió dentro del corazón de IndyCar. Por eso nace, y lo más rápido posible nació, el aeroscreen, que es como una especie de evolución de halo con Red Bull, como lo contaba Owen Snyder ahí dentro de la fábrica de Dallara. Es realmente un programa que a mí me gustó hacer, y lógicamente no se hubiese podido hacer si no era por la gran mano de Willy Herman, de Carlo Gancia, los dos pilares de Image Group, una empresa de marketing que hace años trabaja en Latinoamérica en conjunto con IndyCar para, a través de, por ejemplo, ahora con la plataforma de IndyCar Latinos, llegar a todo el público latino, que es cada vez más grande, de fanáticos de IndyCar, siendo lo más educativo posible. Y cuando ellos, con una gran relación, Carlos especialmente, con toda la familia Dallara, nos propusieron entrar nuevamente a Dallara, pero para mostrar este costado educativo, P1 lógicamente no se negó, estábamos felices de estar ahí y contar esta historia de Dallara Academy, que tal vez en Latinoamérica no es tan conocida, pero ustedes pudieron ver la historia del chico mexicano que está metido en Dallara Academy, y escucharon también los testimonios de dos estudiantes de España, pero hay de un montón de países, de Lituania, hay de Brasil, bueno, de un montón de países que ya están trabajando en el Dallara Academy. ¿Con qué socios, no? Ferrari, Maserati, bueno, y tantos otros, Alfa Tauri, y tantos otros, Lamborghini, y tantos otros que hacen tan importante el automovilismo italiano en ese corazón de Italia que tienen ahí, en ese valle de la competición, como le llaman los italianos. Una vez más, abrazo gigante a Gustavo Rosso, un gran amigo y también pilar de IndyCar Latinos, que siempre nos abre las puertas en Estados Unidos cada vez que vamos. Prepárate, Gustavo, que seguramente alguna visita este año al campeonato de IndyCar vamos a hacer, lo estamos preparando, no lo queremos anunciar todavía, pero estamos cerquita. Y abrazo gigante nuevamente a Carlo y a Willy y a toda la familia de Dallara por abrirnos las puertas para contar esta historia tan, pero tan importante, especialmente para los chicos. La educación y el automovilismo, amigos, pueden ir siempre de la mano. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene.